需要大家的支持，好的节目你不要错过。没有订阅中广新闻网的朋友，赶快去订阅中广新闻网 YouTube 频道，要赶快订阅。千秋万世，尽付笑谈中。我是气质王小姐浅秋。8月31日起，每周1到5上午8点到9点，在中广新闻网千秋万世，掌握时事，聊政治，谈旅游，话文学以及产业趋势，与您一起聪明思辨，强大内心，任凭风雨，快乐前行。中广新闻网 News Radio。La vie devrait se gaspiller sur les belles choses。生命就该浪费在美好的事物上。享用美食，欣赏美景，听听世界各地有趣的故事，用心享受生命中流动的响宴。我是欢欢何庭欢，周1到周5 11点07分，我在中广新闻网生活有够欢 YouTube 中广新闻网频道同步直播，邀您一起让人生得意须尽欢。欢迎收听中广新闻网，现在收听的节目是生活有够欢，我是节目主持人欢欢何庭欢。我们同时也在 YouTube 的中广新闻网频道同步直播，手机也可以一起来收听收看呢，欢迎大家来加入我们的直播间。那么我们也会提醒大家，在 Podcast 上面也可以听得到生活有够欢的节目，所以请大家赶快去订阅一下，我们会陆陆续续上传，那么开放大家来补课了。通常呢，我们节目讲说每个礼拜5都要带大家一起来欣赏艺术，或是看好电影啊，听好音乐啊。而今天就有一个国际级巨星来到了我们中广的现场，哇，真的是蓬荜生辉哦！欢欢讲话的声音都有点在抖了。不管你懂不懂音乐，不管你爱不爱看表演，不管你有没有去过巴黎或者是纽约啊，甚至不管你小时候音乐课有没有打瞌睡，或者是来打酱油的，但是你一定都有听过歌剧魅影这一部百老汇历史记录当中上演时间持续最久的音乐剧，也是华人圈当中知名度最高的音乐剧。而就在2020年底来台巡演的歌剧魅影，虽然说很多人都知道了，但是我还是简单的介绍一下，这是一则关于音乐天才的神秘传说，人人都叫它魅影。对，大家一定听过魅影，就是戴着个面具的魅影。那么随着他久居在巴黎剧院的这个魅影呢，他带着我们听众跟观众，随着这个音乐剧的剧情推演，我们就被带上攀上了巴黎的加尼耶歌剧院的屋顶，也跟着滑入那种地底地下水宫，很像是幽灵的世界。虽然说这个魅影总是神出鬼没的，但是它的存在却是存在感非常的强，完全不能忽视哦。大家都对他有一点心怀恐惧，可是呢，他唯独钟情于剧团里面的小菜鸟，一个年轻女孩 Christine。而今天欢欢也特别穿上了 Christine 的衣服啦。那就在这个剧情当中，演到了魅影就是深深爱上了 Christine 之后呢，不但教她唱歌，还用尽了一切的手腕，决定让这位歌声美妙的 Christine 成为剧场的新星。但是因为呢 Christine 跟一个贵族拉沃尔恋爱了，所以魅影就由爱生恨，牵动了一连串的情爱纠葛哦。精彩内容还请大家自己去看剧啦，听起来非常曲折，好像有一点点拔辣的感觉。但是呢，就算是拔辣的剧情，可是穿插在其中带动剧情的音乐，却是每一次旋律一响起，都能够触动大家的心里面的那种感动跟那种激动，好像随着剧情当中的男女主角的互动呢，你都会觉得如同是被吸入了剧情里面一样，那么的富有感情，把在场每一个人都陷入了他那种三角关系当中哦。而今天呢，来到现场的大家要准备来尖叫了。我们待会呢，今天要提早的来进入我们第二段节目，前面的一小段引言之后，马上就要欢迎
我们歌剧魅影25周年世界巡回的主角级演员来到了我们现场，但到底是当中的哪个角色呢？来，大家赶快看一下我们底下的 YT 的标题已经有写到了，那赶快来看一下，是不是感觉更期待了呢？所以大家赶快分享出去啊，让喜欢听音乐剧的朋友赶快来看，我们百老汇巨星真的即将要来到现场了。我们得先休息一下，广告之后马上大家一起来听歌咯。我们休息一下，马上回来。我是张浩康，我是王浅秋，我是小董之声，我是曾春琪，我是欢欢何庭欢。中广新闻网提供给全球所有的华人最及时的新闻、最犀利的观点。好的节目需要大家的支持，好的节目你不要错过。没有订阅中广新闻网的朋友，赶快去订阅中广新闻网 YouTube 频道，要赶快订阅。千秋万世尽付笑谈中。我是气质王小姐浅秋。8月31日起，每周1到5上午8点到9点，在中广新闻网千秋万世，掌握时事，聊政治，谈旅游，话文学以及产业趋势，与您一起聪明思辨，强大内心，任凭风雨，快乐前行。中广新闻网有 Telegram 官方账号喽，没空1分钟掌握世界，中广新闻网 News Radio。用心享受生命中流动的响宴。我是欢欢何庭欢，一起让生活有够欢。好，欢迎回到我们生活有够欢的节目现场啊！哇，我们现场一阵的混乱动乱，因为大家发觉有国际级巨星来到现场了，那就是今天请到的超大咖来宾，大家一起来掌声欢迎，就是我们歌剧魅影的主角演员驾到，欢迎我们的国际表演艺术家怀保罗 Paul Whiteley。大家好。哇，真的，大家尖叫声来了！还有我们就是我们的节目常客，我们纽约音乐剧的演员 Amelia Fei 费逸轩，我又来了。今天我们真的是要麻烦我们 Amelia 来帮我们当翻译了，因为我怕说就是遇到专业名词，我的英文会不会不够好 ？OK 的。没有，刚刚介绍呢，只讲到说，我们今天请到了歌剧魅影的主角级演员，却没有提到说是哪一个主角。虽然说我们的 YouTube 的标题已经泄露了，但是呢，还是要现场请 Paul 来唱一段我们里面演出的片段。对So there we introduce you as one of the leads in the Phantom of the Opera World Tour, and she will ask you to demonstrate a little bit from the show, so the audience will have an idea which character that you played during the tour. Yeah. If you don't mind. I wouldn't say lead. That's a bit dangerous. All right. Perhaps one of featured roles. Featured role. 他说主角会有点不太准确，他觉得就是其中一个主要角色会比较好一点。好，就其中一个主要角色。Yeah, that's featured role. Yeah, featured role. That's absolutely correct and true. Gotcha. Yeah. So that's fine. OK。来移到来宾之间，好。OK。Share. Sharing is caring. Sharing is caring. That's cool. 好，那我们就直接现场来唱一段。好啊。对 ，OK。 Whenever you're ready. Yeah. All right. Yeah. All right, just sing a little bit. Sure. Yeah. Anything you Sure. like. Okay. I'll do a little small part from this very small scene. Okay. Your youngest believes I'm you. I the master, you the man. Guess that one. 这是剧情当中的吗？这是大家有猜出来吗？要不要再来一段，就是比较明显一点的？对。Would you mind singing another one that's a little more obvious? Oh my god! He plays a really small role in the show. This particular character, so it's kind of hard. Because most of the characters in the show are all ensemble group members, because it's such a ensemble singing show in some parts. So
the other line, which is the lead-in, actually says his name, so that's tricky. That's true. That's true. That's true. I mean, just So it's kind of like the lead-in. I tell you what, I won't say the actual name of the character. We'll do a bleep. And then that's the lead-in. So I'm going to sing the other guys' lead into it. So. Beep. That doesn't work well, does it? Beep. Faithful friend, once again recite the plan. Your youngest believes I'm you. I the master, you the man. 哎，剧情推演了。因为他刚刚说这个角色，他一般主要在演的这个角色，他的 solo 的 line 比较少，然后他其他的在其他的 scene 里面，他就是以一个 ensemble 群演的身份去唱很多很多的歌，所以如果要唱其他景的歌，观众可能就更听不出来。但是他刚刚唱的示范的那一段，会直接把他角色的名字讲出来，然后他觉得这样就是作弊，所以他就是自己消音，把那个人的名字去掉。对。但是刚刚听到噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，大概就知道了。好，我们今天呢来到现场呢，大家有没有听出来？其实就是歌剧魅影当中呢非常重要的角色。我们今天呢请到的，其实就是我们保罗呢，就是担任我们魅影的替身，对，歌剧魅影的魅影的替身哦。但其实很多听众应该是不太晓得说，到底替身演员的工作内容是什么。刚听到了Amelia帮我们介绍说 ，Paul 主要是群演是一个就是 everybody sing together 的那种概念，对 ，absolutely， yeah。但是平常到底我们讲说替身的演员是在魅影生病吗？还是休假的时候要做的事情呢 ？So as an what's your actual title? Is it understudy or is it standby? Standby, yeah. So standby. Yeah, in the industry we call it understudy or cover. Cover, gotcha. Yeah. Phantom cover. So she was asking, so what kind of circumstances would you step in as the Phantom? Yeah, well, basically there's really only two circumstances where it would happen, and one is if the lead actor is sick, or the other one is if they're injured. 就是当他们比如说生病，或者是可能受伤这一类的时候情况的时候，你的替身演员可能会来。那通常演员会休假吗？Do leads take days off? Actually, that is true. That is true. There was one time in Seoul, in South Korea, where our lead had a scheduled Tuesday night off. Oh. Yes, and he was down in the south of the country, and so the other understudy was scheduled to go on as well, but he was also sick. Oh no. Yeah. So then I was sort of called upon. So that's how it can work sometimes. You never know. That's true. You never know. 就是你永远不会知道说下一刻会发生什么样的事情，所以我们总是要做好万一。这就是为什么会有替身演员存在的一个必要性哦。所以这其实，在你等于是你要做好任何的准备，搞不好你下一刻maybe the Phantom got some accident 对 Yeah, 发生任何的事情对 Touch wood. 就美国外国人的习俗会习惯说，我们讲到一个好像乌鸦嘴的时候，就要赶快敲桌子3下这样子，对，就是 knock 这样对，来避免说可能会发生这样的事。但是我们讲说，真的防患于未然啦。对，那其实很有趣的是，他在平常在跟着剧组出去的时候，他同时也要诠释魅影这个角色。那把自己带入之前，一定要先了解人物的个性。所以我想要问一下我们保罗说，就是在他眼中，到底魅影是什么样的？就是 What kind of person do you think the Phantom is? Yeah. The Phantom is a very complex and complicated character. Definitely. He's, in his younger years, his life was very horrific. Very horrific. He was essentially a display, an exhibit in a traveling circus. A freak. He was a freak because of the deformity on his face. So what that does to someone psychologically
is just tremendous. It's a huge damage. At the same time, he's a genius musician. 对，就是他大概的意思就是讲说，其实魅影呢是一个很复杂的人物，对，很复杂。然后这个复杂程度，因为他从小呢就一直被关在暗无天日的地方，例如我们讲巴黎歌剧院，The Opera 的那个地下水宫，就是被关在地下室，而且不止地下室，还是充满水的地下室。但是呢，他同时是个怪胎，因为他被毁容了。对，他的一般的脸是不好看的。对，然后他也有提到说，他小时候是被马戏团的人拿来当一个展览，在一个怪胎。对，所以他这样子从小对心理上的冲击，然后对一个人的影响会是非常大的。对，可是相对来讲，刚刚我们的 Paul 也有讲到，他是一个天才，一个 genius，对，他又会作曲，是个 composer， 而且呢又会音乐又很好，然后各方面他又是建筑天才，所以他是一个很复杂的人物。对 ，architecture 是个非常非常复杂的人物哦。那曾经就有人讲过说，如果你今天想要演好一个角色，那你就是要能够找到自己跟他共同的地方。所以就想要问一下我们保罗说，有没有觉得自己跟魅影有什么地方是共同的？ Do you find any similarity between you and the Phantom? 对 when you play the role of the Phantom. Not the deformity. Not the deformity. You're fine. You're fine. That's it, cheeks. Look, the thing about the Phantom is he has a huge range of emotions, and sometimes he finds it really hard to express certain emotions, so he brings it out in his music. You know, so in terms of things like that, I think I could say yes. Yes. Because a lot of my emotion comes out in singing, that sort of thing. And I mean, I guess just as actors as well, we try to explore the gamut, the full range of emotions, so that we can use those emotions in our storytelling. So from that point of view, there's similarity in terms of how many emotional states that he goes through in the show. And you're like, okay, have I gone through those emotions in my life? How do I draw upon those emotions to tell the story and create the full character as well? So there's a few similarities. I'm not going to say 100%. 他说，魅影是一个，就是他的情绪是非常多元而且复杂，而且是那个，就是他的那个 range 是很广的。然后他有时候会，因为他从小成长的背景会让他不知道怎么去表达这些不管是什么样的复杂的情绪，所以他会把这些情绪倾诉透过音乐的方式。然后他觉得这一块跟他本人是非常像，他有时候也会透过唱歌去抒发他的心情。然后他也说过，身为表演者，身为演员，我们需要去开发各种不同的情绪，才可以更完整，然后更全面的去说这个角色的故事。所以在这一方面，他觉得他跟魅影是很像的。所以变成是你看，就像我们讲的很多演员，就算你觉得我没有毁容，就算你觉得说我可能好像没有像他一样每天被关在地下室黑黑的暗无天日，可是你可以在比如说像刚刚我们 Paul 讲的，在唱歌的时候，你能够找到这种情感之间的连结。对，所以哇，这个听起来扮演魅影，因为听起来非常非常复杂，想要做这样的事情真的也是不容易。那我们现在已经看到有网友在这个敲碗，可不可以唱一段魅影的？对。She's asking because fans are requesting, asking if you wouldn't mind singing a little bit, from the Phantom. Solo, the Phantom solo. Solo stuff. Okay, that's fine. I mean, it's such a beautiful role to sing. Let's just do the start of Music of the Night. How's that? Oh, Music of the Night. Why not? I don't even know my key. I don't know the piano. Right, like, what's the starting note? If I go too low, we're in trouble. Okay. Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination.
Silently the senses abandon their defenses. It's so early in the morning to be singing. Whoa! Yeah, but everyone knows the whole, dun 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 dun. Yeah, everyone know that. Yeah. 主旋律就是《The Phantom of the Opera》，就每次大家听到那种管风琴的音乐，噔噔噔噔噔 Absolutely, yeah. 对，但是这首歌呢，就是我们讲《Music of Night》，就是夜曲，其实是他对 Christine 唱的一个非常的经典，然后非常的大家也是耳熟能详的一个片段。虽然说是比起《The Phantom of Opera》好像稍微没有那么知名一点点，但它也是非常经典的曲目之一哦。哎，刚刚我们听到 Paul 突然咳嗽一下，当然那是做效果，可是很想问，如果在舞台上。If you want to cough or make yeah. How do you cover While that? you're singing, oh my goodness, you can't. It's terrible. Yeah, it's really terrible. That happened to me too. Could you imagine? No, time sharpens. No, it just would not work. Just would not work. Has it ever happened to you? You have to cough mid-phrase. Not mid-phrase, because, like, let's say you just get like a little itch or a twinkle in the throat, that sort of thing. Yeah. And especially with the Phantom stuff, you go from really high, sing once again with me. You go from that sort of stuff down to his, and so if you've got this little twitch in the throat, and you're doing it really soft, you start to tear up in your eyes because you're just holding on, and then the microphone is so close as well. It's depending on depends on the sound. And you got department. two. And There's two microphones as well as a backup. So they're not going to miss the cough. Oh God. Yeah. So if you're going to do it, make it part of the act. I have no idea. Like, he screams a lot, so he gets really angry, of course, when he gets rejected. Oh. Phantom cannot take rejection. It's because he's been rejected so many times in his life. So I kind of think he does a lot of rah sort of sounds. So if I can cough at that time, we're fine. 就讲说，就是当遇到某些片段，其实是可以咳的。对，他说唱歌的时候基本上是绝对不可能。对，唱歌绝对不行。hold 住，他说他就是尤其是那么高的音，他 hold 住，他就会开始掉眼泪，因为实在太不舒服。而且在演魅影的时候会别2只麦克风，而且麦克风离你的嘴巴又很近，所以你咳嗽大家一定听得到。所以可是他说魅影常常会尖叫，对，一大堆尖叫，然后他可以利用那个时候就是让咳嗽变成表演的一部分，所以观众就不会发现。就当他要就是开始 screaming 啊这样子啊，尖叫不是？对，因为魅影又很喜欢骂人，每次魅影就是对他的很爱的女主角，就动不动就来骂她。对，开始就是比如说开始对她大吼大叫啊，甚至摔她、推她之类的。是摔她，真的。但是我们同样，我们 Amelia 也是有唱过音乐剧，那魅影可以这个样子。对 ，Phantom 可以这样子，可以在 scream 的时候开始咳嗽，但是你不行啊，那你怎么办？我其实一直差不多，我也是会利用我在讲台词的时候去让我的，因为有时候你用一种方式，你很习惯用你的声音之后，你会自己找到一个方式去用讲话去抓你喉咙的痒，抓你喉咙的痒，对对对，就是你讲话的方式就会自己，然后它就会不见了。可是唱歌真的没有办法，真的。对啊，对啊，对，尤其我们讲音乐剧演员，因为是在舞台上面，所以其实很多人都讲说，你身为一个演员，当然最重要的是外表，就是我们对电视的演员都是这种概念。可是当你是舞台剧或音乐剧，你的声音其实是比你的外表来的更重要，更不用说 Phantom，因为 Phantom 其实他化妆就弄得他很丑的样子，对，戴着个面具很丑的样子，对。但是呢，把面具衫拉掉的时候，那种情绪的澎湃，对，必须要用声音来表达，才有办法传遍整个剧院哦。这也是非常困难的地方。但是除了像是我们讲说声音的控制之外，演魅影还有什么样困难的地方呢？就是What do you think is the most difficult to play the role of Phantom? The final scene. The final scene when he brings Christine back into his lair, down into his world. And there's so much vocal challenges there and just the full array of emotions. So the tricky part is to, like, as an actor, the tricky part is to
portray those emotions to the audience in the storytelling, but at the same time, you have to technically make sure that you don't let those emotions affect your technical singing, because you have to use a lot of singing technique in that last section to get through, and there's screaming in it, and then there's soft, loving sort of, styles of singing, if you want to put it that way, and then full voice. And you really have to conserve your energy to get right to the end of that scene where he says, it's over now, the music, all that sort of thing. So, and that's just like, yeah. And then you have to hold the note all the way through. And it's a long one. That's a long note, yeah. Yeah, really long one. 对，他说最困难的就是最后一幕，就是他绑架 Christine 回到他的地窖的时候，因为那一段整个情绪是最澎湃，他非常的激动，他觉得被背叛，然后他觉得很悲伤、愤怒，这一切，然后所以他必须要非常完整而且真实的去呈现魅影当下的心境，可是他又不能让他自己的情绪去影响到他声音的表现，可是他又常常需要吼来吼去什么的，而且他在那首歌就是那一整段，他要展现各种不同的声音，就是不管是很生气的，还是很痴情的，很悲伤的，被甩了，很温柔的。对 ，Christine 跟小狼狗走了，然后最后他们划船走的时候，魅影又会有最后一个音 ，The music of the night， 然后那个音又这么长，所以你还得想办法去保留体力，留给最后那个最漂亮的那个音，所以那一段是非常耗体力，而且也耗脑力的一个景，这样子。因为情绪的转换是非常的大，你就是一下子是这种情绪，然后你对，同时因为其实，在那个场景，我不确定是不是大家都有看过，我这样爆雷好吗？就里面那个 Christine 跟他的小狼狗，不能一直叫人家小狼狗，他的情人也是被关在这个地牢里面，甚至情人呢还被脖子环起来要被吊死，对，要被吊死的情况之下，那魅影如何对待他的情敌，跟对待他的情人，还有看着他的情敌跟情人两个又相亲相爱，那该怎么办？以及看到自己喜欢的人为了保护他的情人，然后愿意跟你在一起，你知道这种心情是非常非常复杂的，对不对？是这个刚刚讲的 complex 非常的复杂，对，哇，所以你看听起来要演这个魅影真的不是一个容易，但是整体来讲，其实到这个剧情，我还记得我第一次去纽约，就 when my first time to see the show，我就看到就是我看到了在纽约的这个百老汇的剧院 Majesty Theater， 对不对？对、对。然后呢，在那边，然后The Last Scene 就是最后一幕的时候，那个当 Christine 跟她的情人离开的时候，魅影最后在唱歌的时候 ，Every audience in the theater shout on her， 就是讲说。Christine, you bitch， 这样子，every audience 就每一个观众在那边讲说，克里斯汀，你这个负心的女子，我讲的比较文雅，这段不能够小音，就是逼这样子，对 ，She's beeping herself. She's young. Yeah, she's young. She's young. 因为她是年轻嘛，当然想要跟帅哥，看到一个谁想要跟一个可能脸部感觉比较被毁容啊这样子的人在一起。但是所以整体来讲，这部戏其实魅影跟 Christine 是各自有各自的 fans， 各自有各自的拥护者。那我想要问 Paul 是整体而言，就是 Paul 喜欢魅影这个角色吗？ Do you think you like the Fenton, the role? The role? Yeah. Do you like him as a person? The character? I love complex, conflicted characters, no doubt about it. I love the bad guys because they're the most interesting characters. Oh. Yeah, definitely. So playing a role like the Phantom it's a gift. It's a gift. It's wow. an absolute gift Sure. to play something like that. And the funny thing is that he's the star of the show, but he's only on stage for about between 17 and 17, 18 or 19 minutes. But the way that they've constructed the show, he's always there. Just lurking in the shadows. So it's a
it's an absolute gift of a role to play. Yeah, you know, I love when I was able to get up on the stage and do that. You know, there wasn't enough of an audience there for the times that I. But yeah, so yeah, I'd love to do that one full time. 对，喜欢这个角色，因为就是其实喜欢演这个角色。虽然这个角色可能本身的个性是对，但是正因为它复杂，而且我们 Paul 也有讲，他喜欢演可能个性就不是正派的角色的概念，喜欢坏人。对，他最喜欢演坏人，因为一个演员，很多演员都，其实我也是，我很喜欢演内心复杂而且有比较冲突的角色，因为他们最有趣。你在做功课的时候，你可以发现很多很有趣的事情。然后他刚刚有提到说，他虽然魅影是主角，对啊，他就是这部戏就是连名字都是歌剧魅影，但是其实魅影他只在台上大概17到19分钟，对，就整部戏，但是这个戏设计的方式让观众会觉得他一直都在，所以他觉得这真的是一个很宝贵的礼物，可以有机会上台然后演出这么传奇性的角色。对，真的是传奇性角色。然后大家每次就是可能我讲的很多人都要骂的 Christine， 她其实她才是在台上最久的角色，对不对？对，那么可怜，她一直被摔，对，一直被摔，一直被骂，对，打架那个揍她骂她都是。We're saying that Christine is the one who's on stage for the longest time, Yeah. and then she's been like thrown on the floor all the time, but then the audience hates her because she's not choosing Phantom. Yeah. She got the short stick, you know, like you're pulling it out. She got the short stick. Poor thing. Yeah, poor 真的，所以演 Christine 的人也真的是蛮可怜的。所以其实你看，很多人都会讲说，《歌剧魅影》是一部很经典的爱情战胜悲情。因为其实如果他选择了魅影，很多人就觉得说，好像是蛮悲情。因为你看，必须一个美丽的20几岁的年轻女孩，然后呢就选了一个半边脸毁容，虽然说是个天才。那如果今天你是这个女生的角色的话，其实你搞不好也会做出跟 Christine 一样的选择。但因为我们是旁观者，我们只是一个看戏的人，就会觉得 Christine 怎么可以不选那个天才呢？那刚刚好呢，我们今天为什么也特别请到 Amelia 来？因为她跟我们在这一次的这个巡回当中饰演 Christine 的演员 Kelly， 对，是很好的朋友。那我们也可以请她来讲，因为我们今天没办法请到 Kelly 来到现场，真的很可惜啦。对，但没关系，我们可以请Amelia 帮我们转述一下，说，其实一个 Christine 她在演这个角色的时候，你所看到的 Christine 跟 Kelly 是什么样的感觉呢？你说我对她演的 Christine 吗？其实我认真觉得她真的是活生生的 Christine，就是她本人就是 she's asking like how Kelly's like and how's her Christine and everything。她真的，我虽然有点我这样讲会有点私心，因为我跟她是朋友，但是我认真觉得她是我看过最好的 Christine。然后欢欢知道我在就是魅影的剧院打工过，然后我看过很多 Christine，对，没错。然后可是她真的是我最喜欢，她就是私底下也是一个非常谦虚，然后非常就是心中有很多很多的爱，然后她对每个人都是非常无私的关怀的一个就是很可爱的女生。然后她也是历史上百老汇最年轻的 Christine， 最年轻，现在才26岁耶！天哪，对，快满26，快满才25岁。对，然后她演到 Christine 的时候，她才22岁，所以她就是在年纪方面其实就是非常理想，但是她不只是年纪很吃香这件事，因为他本人就真的是一个非常开朗，然后非常非常关心别人，然后真的就是真心待每一个人的一个女生。所以她在台上，你看她演的时候，你真的会非常的感受到，就是欢欢有看到她，你就会被她感动。她非常的，就是她对魅影的态度是，我相信她是爱她，而且她是尊敬她，因为她是她的老师，对对对。然后所以她其实我觉得他有一部分是爱他的，然后他也很想爱他，但是魅影他的成长背景让他不知道怎么去爱人，所以就是你会看到 Kelly 的 Christine， 他是非常的，就是内心是非常的不舒服，然后他很想帮他，可是他不知道怎么帮，然后他看到他曾经那么敬重的人到处杀人，然后这也不是他想要看到的事情，然后他在最脆弱的时候遇到小狼狗小狼狗一直讲人家小狼狗，人家是贵族好不好？小狼狗，对。但是我的确看他的版本，我可以。就是我以前一直是 Team Phantom， 我也是 Team Phantom 的。对 I've been Team Phantom my whole life. Yeah, but me too. After Kaylee, I'm Team Christine. 对，就变成是说，它会让人可以一个成功的角色，就是可以让你能够在看剧的时候带入那个角色，让自己变成他。对你，当你去思考说
如果你是换位思考、同理心，这个 Kelly 演的 Christine 就可以让你好像自己变成了 Christine， 像我就穿上了 Christine 的衣服，然后就想象自己是 Christine， 然后就觉得说，好，那我认同你可以跟你的贵族在一起，那 Fenton 还是留给我这样子，对，整个很花痴。She's saying that she's okay with Christine being with Raoul, so she can be with Phantom. Yeah, I can be with Fenton because I love Fenton. Well, I must compliment you today on your Christine outfit. Yeah. Absolutely 漂亮，真的。我每一次 every time when I to go to see the show, Yeah. I will wear like this. Really? 对，就是每一次我去看歌剧魅影的时候，我都会穿着一身白长裙、白衣服，这样子去想象说啊，如果我是 Christine， 就 if I'm Christine, I can choose Fenton. You can choose Fenton. Yeah, I can choose Fenton. Bad luck, Raoul. 对，那事实上呢，就是其实这部戏刚刚讲各种用。那如果说就是就你来看的话，很多人都认为说这是一个爱情战胜悲情的剧。那就你的眼光，还有就是就 Paul 的眼光来看，这又是一个什么样的剧呢？你会认为说，其实它是一个真的是爱情战胜悲情吗？还是其实你认为这是一个做出人性选择的剧？She's saying that most people think the show is about love conquers all. But do you agree, or do you think this is something about human nature and personality? What's your opinion? I think it's about many things on many levels, but definitely love conquers all is a major theme. Because when you think about, you think about the last scene. Christine is Phantom's muse. And he writes for her to be the voice of all of his emotions from inside of him, right? His internal dialogue, and he falls in love with her, but she rejects him. Reject him in the end, which is which is that's the thing that really gets him. He goes crazy over being rejected, but at the same time, in the end, he still basically gives her away for love. So it's that whole thing that we were talking about before, where it's if you love someone, set them free. 就是如果说你真的爱一个人的话，你其实会愿意给他自由，就是你爱他，你就同时爱他与他的小狼狗的这种概念，是这样吗？应该也不是这个样子，但他最后就让他走，因为其实在这片中，这样好像爆雷了，反正最后他就是成全他嘛，我不要再爆太多雷。虽然自己看很多遍，觉得好像大家都应该跟我一样看很多遍，对，所以看这部片子，所以事实上它其实是一个很符合，大家讲说每个人遇到爱的时候，你都会想要去占有他，但事实上，当你真的遇到一个你最爱的人的时候，你反而会成全他，去让他去做他自己想做的事，给他自己的生活。你也是这样认为的吗？我也是这样认为，但是我的确这一次看完 Kelly 的版本，我有就是又更新一个感受。我觉得这部戏也是关于一个很坚强的女性，在面对自己两个很爱的人，然后在自己有限的能力内，然后还有那么年轻，然后做出正确的选择，就是她选择做对的事，我应该这样说。其实我真的觉得，如果魅影她的个性不是这么的扭曲的话，我真的觉得他们两个其实才真的会在一起，他们俩才是绝配。对，因为他们在心灵还有音乐上是可以是非常契合，可以沟通的，而且他一直就是 Christine 她的父亲去世之后，他一直把魅影当作是一个，就是一个有点像爸爸，但是又有点是那种老师亦师亦父的感觉。对，然后他是他的灯塔明灯的感觉，然后但是因为这样子的关系，然后他又真的很。他是真的很敬重又很爱他，然后你就会看到一个小女生在这样子的环境下，但是她还是很尝试说我以一个能够拯救所有人，然后又不要伤害我老师的情况下去解决这件事情。所以我觉得我看到了真正的主角 Christine， 真正的 Christine。然后呢，其实因为我跟 Amelia 我们一起去看，就我2刷歌剧魅影的时候认识了这个 Christine Kelly。然后呢，后来就我们一遇到她的时候呢 ，Amelia 就给了她一只很大玉米，要不要讲一下这个故事？对，So I took Joyce to stage for Kelly. Yeah, to see Kelly and meet Kelly. Wow. And we're trying to make this a thing. Me and several people, because she went to
我先讲中文好了。他先 I'm gonna just do。对，我刚才觉得在犹豫说我该讲中文还是讲英文。对，可是就是他们带他，好像第一天还是第二天，他们隔离完之后，他们去逛士林夜市。然后他的朋友他很喜欢吃台湾的修欢梅。修欢梅就是玉米，对。对，然后他就一直吃，然后他的室友就是录 IG， 然后就录他吃，然后后来就有一堆粉丝去后台找他的时候，就会送他吃玉米的漫画像这样子，素描或是那种画可爱的 Q 版的。对，然后我们还帮他取就是那个绰号，就是什么 Cornstein、Cornly 什么的。然后后来就越来越多人送他玉米，然后我就故意我就是故意要让他去帮粉丝签名的时候，我给他那个大玉米铅笔盒，然后你就拿着给他们签名。然后后来就真的越来越多人送他，就是拜托大家如果有要去看他的话，请你送他很多的玉米，他会很开心。So they took her to, like, after the quarantine, they went to the night market, like the whole cast and crew, and then she was eating corn, and she loved it so much. And then one of the cast member recorded that and put it on on Instagram. Yeah. And then fans started to do like Kaylee in the Christine outfit, but eating corn. Yeah, eating corn. And then when we were stage dooring, I made it as a joke. So I gave her like a pencil bag that looks like a huge corn. And then so she's forced to hold that corn while like signing autograph. And then more people started to give her corn. And then now she got like this hashtag going Cornly, Cornstein, Cornstein diet. You tagged her with that for her whole career now, you know that, right? 对，但是真的是很可爱，所以对 ，really cute 。对，但是也因为这样，所以你看更加的看出说 Christine 真的是一个很天真无邪，无论是她本人还是她台上演的那种纯真的感觉都是哦。好，那我们刚刚聊歌剧魅影，其实聊蛮开，现在已经11:48分，我们准备要进第3段广告。广告之后回来，其实呢，我们 Paul 不只是有在这个25周年的时候巡回世界演出的时候有演出魅影的替身，还有成为他们的剧组演员之外，事实上呢，他也演出了非常多精彩的好的其他的音乐剧。我们对广告回来之后呢，继续来跟 Paul 聊聊说，他还喜欢什么样子的音乐剧，以及他演出什么样的角色是让他觉得最满意的。好，精彩内容待会回来还有歌可以听哦。来，精彩内容广告之后马上回来。我是张浩康，我是王浅秋，我是小董之声，我是曾春琪，我是欢欢何庭欢。中广新闻网提供给全球所有的华人最及时的新闻、最犀利的观点。好的节目需要大家的支持，好的节目你不要错过。没有订阅中广新闻网的朋友，赶快去订阅中广新闻网 YouTube 频道，要赶快订阅。千秋万世尽付笑谈中。我是气质王小姐浅秋。8月31日起，每周1到5上午8点到9点，在中广新闻网千秋万世，掌握时事，聊政治，谈旅游，话文学以及产业趋势，与您一起聪明思辨，强大内心，任凭风雨，快乐前行。中广新闻网有 Telegram 官方账号咯。没空找新闻就 follow 中广新闻 Telegram， 重点新闻踢过来，时事话题都能接。简单3步骤，下载注册 Telegram， 搜寻大写 BCC News， 加入 BCC。中广新闻网 News Radio。我是欢欢和庭欢，一起让生活有够欢。好，欢迎回到我们生活有够欢的节目现场。我们刚刚正在跟我们的 Paul 讨论说，到底哪一部音乐剧？因为他其实他已经不要看他看起来很帅、很年轻的样子，事实上呢，他是真的是身经百战哦，走遍世界各地，演了各式各样的音乐剧，像我们常听到的什么窈窕淑女呀、纽泽西男孩啊、变身怪医等等，其实他都已经有演过了。那我们刚刚就在讨论说，他到底最喜欢哪一部，以及呢，他还有没有想要再唱哪一个经典角色给大家听听看？他就陷入了长考，就太多了，对不对？So which
which role is your favorite one? Wait, I have to translate the first bit. Okay, Don't get fooled by your young and handsome look. You're in many shows. So and then it's so hard to just pick one. Bless you, young. Thank you so much. 对，但是真的，大家看到 Paul 会觉得他很年轻的样子，看起来大概是30几岁这样子，但是事实上他真的是身经百战哦。所以那到底，如果我们今天一定要他挑一个最喜欢的话，除了魅影啦，因为魅影真的是一个很棒的角色，刚刚讲是一个 gift， 但是除了魅影以外之外，有没有最喜欢哪个角色，以及就是你觉得最想要表现给大家看的？Other than Phantom, what's your favorite role to play, and what's the thing you really want to show the audience? Okay. You know what? I really I loved playing most of the shows that I've done. I've always understudied one of the lead roles, and so for instance in Jersey Boys I understudied Tommy DeVito. He was one of the Four Seasons, and he's just got this really good accent, you know. That's really good. It's a Jersey accent, you know. So oh, what a night, you know, ce soir long. 突然间口音都变了，就从英国腔变成美国腔的概念。对 It's really good, you know. Yeah, it's good. But you know, and I first started off in rock and roll many moons ago, a long time ago. 他说他其实是唱摇滚乐起家的。对，来大家知道，你看不出来啊，就是这么美的声音的人，竟然其实是一个 rocker 这样子，对。Yeah, so you know, so the classic rock opera Jesus Christ Superstar. I play Jesus in that. 他演耶稣。哦，要不要现场唱一段？ And that's a gift as well as far as singing goes and rock style. But like Roger from Rent. You know, I've played that one, and you know, one song, glory, one song before I go, glory. You know, this sort of thing. So that's all cool. But probably the one that I really loved the most was playing Jean Valjean in Les Miserables, which was actually a really long time ago, and it was a really sort of strange story of I was playing Marius actually. I was playing Marius because I was in my 20s. But and you play Jean Valjean? Yeah, it's a really weird story. But we had two Jean Valjeans. And one of them was the alternate. So they, you know, if you have 8 shows a week, they might go on 1 or 2 shows each week because it's such a demanding role. Anyway, this gentleman in the rehearsals, he had to leave the show. So suddenly they were looking for an alternate Jean Valjean. And so they came to myself and one of the other gentlemen who was playing Ondra and asked if we would quickly learn these roles. So there was one Saturday where I performed Jean Valjean for the matinee show, and that evening went back to playing Marius, which was really bizarre. It's so weird. 他说他最喜欢的是演上万强，就是《悲惨世界》里面的上万强，但是他就是那个偷东西，然后后来那个成为爸爸的那个，就是修杰克曼在对要讲修杰克曼，大家都知道的。对。然后，但是他其实当时他才20出头，然后他演的其实是 Marius， 就是那个我忘记他叫什么，他现在也很红，就是演那个年轻的男生，然后唱 Empty Chairs and Empty Table 那个 Marius， 他原本是演那个角色，然后可是后来演 Jean Valjean 的那个演员他临时要走，所以他们得赶快找一个上万强的替补，然后他们就来问他，所以有一天的表演，他中午演上万强，然后晚上又回去演 Marius。哦，就是中午演主角，晚上又演配角，哇，很错乱的，有没有？而且年纪差很多，一个是爸爸，一个是儿子，是蛮有趣的。对 ，father and son， 我觉得 father and son， 对这种概念，哇，所以你看听得出来说，这保罗他非常演出了非常非常多各式各样的角色，然后在这种转换上面也是非常非常的熟练，然后懂得说如何，你看中午可以演一个角色。然后呢，下午晚上又有另外一个角色，中间的情绪转换其实非常厉害。而就在呢明年初的时候，1月的时候，其实呢，他也准备要办一场音乐剧的类似选粹音乐会的概念，各式各样的歌曲，所以大家在这场音乐会当中就可以听到各式各样的他
算是扮演不同的角色，整个人想突然间切换英文跟中文，对，我也会，对不对？会突然间不知道该讲英文还是中文。那要不要我们最后彩排还有大概1分钟的时间，我们可以来介绍一下说，明年1月的时候，我们 Paul 打算要在台湾举办一个什么样的音乐会？Would you like to talk about the gig you're about to do in January? Oh, fun. Yeah. So we're doing a fantastic musical theatre concert extravaganza, exploring a lot of your classic musical theatre shows, and right up to the contemporary world of musical theatre. So, but we've decided that because there's such an interest in dark musicals in this part of the world, that we'd explore dark musicals, dark and dangerous musicals in Act 1, and then in Act 2 we'd look more at the bright and light musicals. And we thought that at this time in sort of world history that it's a bit of a reflection on the darker 2020 that we've had, so that sort of Act 1 symbolizes that, and Act 2 for us symbolizes the hope for the future, that 2021 is going to be more bright and light. 就变成说我们可以在2021年的时候呢，透过这个音乐会可以感受到未来更好的希望。好，我们节目今天也差不多到这边，详细的资讯我们也会 po 在网络上面哦，拜拜。我是张浩康，我是王浅秋，我是小董之声，我是曾春琪，我是欢欢何庭欢。中广新闻网提供给全球所有的华人最及时的新闻、最犀利的观点。好的节目需要大家的支持，好的节目你不要错过。没有订阅中广新闻网的朋友，赶快去订阅中广新闻网 YouTube 频道，要赶快订阅。千秋万世，尽付笑谈中。我是气质王小姐浅秋。8月31日起，每周1到5上午8点到9点，在中广新闻网千秋万世，掌握时事，聊政治，谈旅游，话文学以及产业趋势，与您一起聪明思辨，强大内心，任凭风雨，快乐前行。中广新闻网有 Telegram 官方账号咯，没空找新闻就 follow 中广新闻 Telegram， 重点新闻踢过来，时事话题都能接，简单3步骤，下载注册 Telegram。